So, number kadaisiya modules we left. So I'll go to my GitHub and rearrange it. So இதுல நான் நோட்ஸ்ல லைக் கம்ப்ளீட்டா கொடுத்துருக்கேன். யா மாடல்ஸ்ல லைக் எல்லா மாடல்ஸோட கமாண்ட் எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம கடைசியா we went till காப்பி மாடல் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஃபைல் எப்படி காப்பி பண்றது, இன்லைன் கண்டென்ட் லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம காப்பி பண்றது. ஸோ இது மட்டும் தான் ஆப்ஷன் இருக்குன்னு கேட்டிங்களா? இல்லை, தேர் இஸ் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ். இஃப் யூ கோ டு டாக்குமெண்டேஷன் ரைட், நம்ம எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருந்ததுன்னா லைக் இட் வில் டேக் லைட். ஸோ நீங்க போங்க. ஸோ இப்போ இங்க ஐ கேன் ஷோ யூ திஸ் ஒன். இந்த பேக்கப் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு இல்லை இன்லைன் கண்டென்ட் ஆட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சம்டைம்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் எ சேஞ்ச், அந்த ஃபைல் எக்ஸிஸ்டிங் எதனா சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா we can ask him to take a backup. Means it will create a backup. I'll show you. Before that I'll run this command. So நான் என்ன பண்றேன், mans adminல AWSல லைக் இந்த நான் ஆன்லைன் கண்டென்ட் லைக் இன்லைன் கண்டென்ட்டை நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். லெட் மீ ஆட் இட். ஸோ we know the path we added in temp and AWS, right? ஸோ நீங்கள் இப்போ அந்த ஃபைலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா temp. ஸோ this is inline content இருக்குல்ல. ஸோ I want to change to a different content and in the file நான் பேக்கப் எடுத்துக்கணும். ஸோ if how I can do, right? So I can use for root, right? You can use backup. Backup வந்து either take boolean value. Boolean in a sense true or false there. So you have to mention okay, no worries. We'll try. Okay, we have to use backup. For a second, I'll turn on my lights. For a yeah. So I'll say yeah. Let me clear. So then I'll be changing the content. Consider the content change பண்றேன். Then after that I'm saying backup equal to true. True எழுதலாம், or you can write yes or true. Anything you can write. நீங்க ரைட் பண்ணீங்கன்னா you could see there is a backup file. See, காப்பி பண்ணும்போது அந்த ஒரிஜினல் ஃபைல்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ ப்ரீவியஸா இருந்த ஃபைலை we want to have a backup, right? So you can use this backup option. பேக்கப் கொடுக்கும்போது you could see a file name, right? See, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் டைமுக்கு it took a backup. See, 142க்கு it took a backup. So if you go to that particular path, right? You could see, right? இந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா you can see. இதை நம்ம கேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா not in the path, right? This is நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்த லைன் இருந்ததோ அது இருக்கு. இதே நம்மளோட AWS ஃபைல நீங்க டெம்ப் பண்ணி லைக் கேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா
See, I removed show, right? So excuse me, sorry. So இதை வச்சு நீங்க you can do a backup. So இது எங்கெல்லாம் நீங்க file module யூஸ் பண்றீங்களோ you can use this option backup. So backup will take only two value, either true or false or yes or no. நீங்க எது வேணா you can able to give and you can write it. Okay. So I will add this command to. So copy module I will add example 3. Yeah. ஸோ நம்ம காப்பி மாடல் பார்த்தோம். தென் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன். லைக் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன பண்ணலாம்னா லைக் வாட் திஸ் மாடல் டஸ் ரைட். இந்த மாடல் வந்து ஒரு ஃபைலை அப்பைன் பண்ணலாம். சிங்கிள் லைன். இட் மீன்ஸ் லைன் இன் ஏ ஃபைல் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இட் மீன்ஸ் யூ கேன் டூ ஏ ஒன்லியே சிங்கிள் லைன் மட்டும் தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவோம். ஒரு லைனை ஆட் பண்ணுறது, இல்லை ஒரு லைனை ஃபைன் அண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, இல்லை ஒரு லைனை டெலீட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே பண்ணலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம், ரெஜெக்ட்ஸ் பேட்டர்ன் சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ ஒரு பேட்டர்னை வச்சுட்டு அது எப்படி நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வி கேன் டூ இட். ஸோ இயர் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். சி இந்த லைன் என்ன பண்ணோம்னா இடிசி ஓஸ் நேம்ல நியூன்னு ஒரு ஓஸ் நேம் வந்து ஆட் பண்ணும். என்ன ப்ரெசன்ட் எஸ், கிரியேட் ஸ்டேட்டஸ் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு. மீன்ஸ் ஃபைல் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். இஃப் ஐ ரன் ரைட், so I think I have to pass it B in a etc folder, right? So that's why. So if ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா, so if I want to see right, cat etc post, right, post. இப்போ நான் ஆட் பண்ணது it will be added here somewhere. What I added, line new host name. இல்லை இந்த new host name host name file. Okay, sorry. In the host name it got added new host name. So what it means, by default ஒரு லைனை நீங்க ஆட் பண்ணனா you have to use line argument, then the என்ன content நீங்க எழுதுறீங்களோ then the present, whether that file is there or not. நம்ம present கொடுத்தோம்னா it will add that line. Create option எது கொடுக்குறோம்னா if the particular file in the path and the file இல்லைன்னா it will create that file. ஸோ அதனால create equal to s கொடுக்குறேன். ஸோ இதை if I want to delete அந்த லைனை நான் delete பண்ணோம்னா I can use state equal to absent. So if I go, so I'll take state equal to absent. Then I'll remove this create. So if I run right, see, it got removed. One line got removed. இப்போ நம்ம போய் நம்மளோட செக் பண்ணோம்னா இப்போ நம்மளோட இதுல போய் if we check right, sorry, so if you check right, cat slash etc, then the host name, it got removed. ஸோ ஒரு லைனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம், டெலீட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா வி ஹாவ் லைக் ஒரு லைன் இன்செட் லைன் ஆஃப்டர் ஒரு ஒரு நம்ம எப்படி சொல்ற ஒரு மேட்ச் பண்ணோடனே அதுக்கு அடுத்த லைன் நீ ஆட் பண்ணு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் எங்க மேட்ச் பார்க்குறியோ அங்கே ஆட் பண்ணு. இன்செட் பிஃபோர்
இப்போ ஒரு மேட்ச் இப்போ ஏபிசிடி இப்போ ஒரு மேட்ச் ஆகுது, அந்த மேட்ச்க்கு அடுத்த லைன் லைக் பிஃபோர் முன்னாடி லைன்ல ஆட் பண்ணாலும் வி கேன் டூ இன்செர்ட் ஆஃப்டர், அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த லைன், இல்லை ஒரு லைனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது. ஸோ எல்லாமே வி கேன் டூ தட். ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன் இயர். ஸோ இங்கே நான் இன்லைன் கண்டென்ட்ல ஐம் கிரியேட்டிங் ஏ ஃபைல் கால் ஒரு ஃபைல் டெமோ டாட் டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன். அதில் வாட் இட் வில் ஹேவ் ரைட் நேம் அலைஸ்ன்னு இருக்கும், ஏஜ் 30 இருக்கும், சிட்டி மும்பை இருக்கும். நான் இங்கே ஏன் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்லாஷ் என் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் இட் வில் பிரிண்ட் இன் நெக்ஸ்ட் லைன். நெக்ஸ்ட் லைனில் இது பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் இது பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் us to read. If I go and paste here, right? So that got created. To verify that, we can say m it got created. நம்ம கொடுத்தது நேம் arise age 30 and Mumbai city கொடுத்துருச்சு. So now what we do, right? So ஒரு லைன் பேட்டர்ன் மேட்ச் பண்ண உடனே we have to add. ஸோ இங்க நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா இன்செர்ட் ஆஃப்டர். ஸோ இன்செர்ட் ஆஃப்டர் எதுக்கு ஆஃப்டர்? ஆஃப்டர் நேம். இந்த நேம் எங்கன்னாச்சும் பார்த்தோன்னா அந்த நேமுக்கு அடுத்தது யூ கேன் ஆட் மீன் சொல்லி நான் சொல்கிறேன். எது ஆட் பண்ண சொல்கிறேன்? ஃபோன் நம்பரை ஆட் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ இஃப் ஐ காப்பி இயர், இஃப் ஐ ரன், ஸோ I'll take one more node. ஏன்னா எல்லா நோட்லேயும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். See, we could see a line added on all nodes. I'll go to the இங்க என்ன சொல்லியிருந்தேன்? ஆஃப்டர் த நேம், நேம்க்கு ஆஃப்டர், எங்க நேம்க்கு ஆஃப்டர் இருக்கோ யூ கேன் ஆட் த கண்டென்ட் வாட் ஐ டிட். ஸோ இந்த மேட்ச்க்கு ஆஃப்டர் எங்க ஆஃப்டர் ஆச்சோ லைக் இட் ஆடட் மை ஃபோன் நம்பர் டு தட் பர்டிகுலர் நான் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கனோ அந்த கண்டென்ட்டை இட் ஆடட். ஸோ இதே நான் ஆஃப்டர் ஏ பேட்டர்ன் மேட்ச், இப்போ நேம் பிஃபோர், இப்போ ஆஃப்டர்னா நேம்க்கு அடுத்தது, இப்போ சிட்டிக்கு அடுத்தது நான் கண்ட்ரி ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிஃபோர் மேட்ச் சிட்டிக்கு அடுத்ததுன்னா இட் ஷுட் பி ஏஜுக்கு கீழே வரணும், சிட்டிக்கு மேலே வரணும். ஸோ பிஃபோர் மேட்ச். ஸோ இந்த கமெண்ட் நான் ரன் பண்ணேன்னா இட் வில் ஆட் மீ இந்தியா, கண்ட்ரி வந்து இட் வில் ஆட் மீ. சி I'll go and I'll do a change here. See, it got line got added. You got message to all here. If you check in other node, see, city மேல it got added, country India, so it got added. So நீங்க எந்த pattern base பண்ணி நீங்க பண்றீங்களோ you have to use that. Okay, then insert a line at the end. கடைசியில நம்ம we want to add it at the end of the line. எனக்கு கடைசியில ஆட் பண்ணணும். ஸோ whatever the text, right, I want to add end of the line. You don't need to mention anything, just the path of your file, then என்ன நீங்க ஆட் பண்ண போறீங்க, லைன்ல என்ன கண்டென்ட் ஆட் பண்ண போறீங்க. ஸோ I want to add Alex. So just go, so just go and paste it. Line got added. Then if you go and check, at the end of the line it got added. So still I want to mention EOF-னு இருக்கு. EOF இந்த பார்த்தீங்கன்னா end of file சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். லைக் இன்சர்ட் ஆஃப்டர் எண்ட் ஆஃப் த லைன் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். இது இன்னொரு மெத்தடில் யூ கேன் ப்ரிட்டர் த எண்ட் ஆஃப் த லைன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் திஸ், இந்த கண்டென்ட் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன், இதுதான் என்னோட ஃபைலோட எண்டு. ஸோ ஐ வில் பி like I want to print this line at the end of the file, complete file or end la na print pannona. You can use either this method or this insert after EOF kudta kuda it will print at the end of your line. So இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா that end of line will print, end of file will be printed here. Okay,
ஸோ தென் இப்போ நம்ம பார்த்தோம், இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், லைக் ஒரு வேர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். சி இயர் வாட் ஐம் டூயிங் ரைட். சிட்டின்னு நீ எங்கே பார்க்குறியோ, ஐம் யூசிங் ரெஜெக்ட்ஸ் பேட்டர்ன். நான் இதுதான் வச்சு உங்களால் நீங்கள் ஃபைன் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் திங், சிட்டின்னு எங்கே பார்க்குறியோ நீ, வேர் எவர் யூ ஃபைன் சிட்டி ரைட், ரீப்ளேஸ் தட் சிட்டி வித் சென்னை, சிட்டி வித் சென்னை நான் கொடுக்குறேன். ஸோ நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி இஸ் மும்பை ரைட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் திஸ் டு மும்பை, சாரி திஸ் டு சென்னை. தென் you can use this. So I want to use regex pattern. What to find? I want to find city. What to replace? I have to replace with Chennai. So if I go on copyright, இப்போ நம்மளோட ஃபைல போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ குட் சி சென்னை. ஸோ நீங்கள் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் கொடுக்கலாம் ஆர் யூ கேன் கிவ் எ பேட்டர்ன். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிவ் எக்ஸாக்ட் மேட்ச்னா நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும்னா, ஸோ நவ் கரண்ட்லி வி ஹவ் சென்னை ரைட். So you don't want to use this one, you can use exact match. So exact match கொடுத்துட்டு and you give exact match கொடுத்துட்டு then what you want to do, instead of Chennai I want to go with Kerala, something I want to do right. I can do that. See, it got changed. The regex pattern, what it allows, right? What it allows, right? இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா, ஸோ இந்த கேரட் சிம்பிள் கொடுத்து, இட் மீன்ஸ் இது மேட்ச் ஆனாவே போதும், இட் வில் ரீப்ளேஸ் த என்டையர் திங். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ஏ பர்டிகுலர் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும்னா யூ கேன் கிவ் யர் கம்ப்ளீட் கண்டென்ட் அண்ட் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் வித் எனி திங். ஸோ ஹியர் ஐம் யூசிங் லைக் வாட் எவர். ஸோ நான் இங்கே ஒரே ஒரு ஃபோன் மட்டும், இந்த ஃபோன் மட்டும் மேட்ச் ஆனாவே போதும், அந்த கம்ப்ளீட் லைனை சேஞ்ச் பண்ணிடும். ஸோ தட் இஸ் ஒன். இதே நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் லைனை ரிமூவ் பண்ணணும்னா யூ ஹவ் டு மென்ஷன் ஸ்டேட் ஈக்குவல் டு ஆப்சன்ட் கொடுத்தீங்கன்னா it will remove that file. So if I want to remove this file, okay, you could see right. So it got removed. நம்ம ஃபோன் நம்பரை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம் ரெஜெக்ட்ஸ் பேட்டர்ன் வழியா. The phone number was deleted. Okay. So these are the things that you can do with. இதுதான் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா no, you have still so many options left. So these are the main things that we'll use. So we have like so many things like ஒன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூட நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் பேக்கப் ஆப்ஷன். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் எ பேக்கப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ரைட், எங்கே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆகுதுன்னுட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம். யூ கேன் ரைட் திஸ் இன் த அட்டாக் கமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் மேட்ச் ஆகிற உடனே யூ கேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட யூ ஹேவ் லைக் உங்ககிட்ட ரெண்டு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் ஃபோன் நம்பர் டூ ஐஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் ரைட், யூ கேன் ஆட் தட் மேட்ச் இருக்கு, ஆஃப்டர் இருக்கு. ஸோ வி சா திஸ் திங்ஸ். தென் ரெஜெக்ட்ஸ் பேட்டர்ன் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் attributes, யூ கேன் செக் வாட் இட் மீன்ஸ். ஓகே. தென் த நெக்ஸ்ட் மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னா like stat module. What this stat module? Stat module is nothing but it will give you the status of your file. Status of the file, என்னென்ன file, என்னென்ன thingனா you can, I'll show you. Ansible all -m built-in.stat. What it will do, right? So it will print you the status. So you have to mention the path. So I'll give the path equal to emp/demo.txt.
will give you the complete status of that file. எங்க இருக்கு, ஃபைலோட சைஸ் என்ன, பிளாக் சைஸ் என்ன, லைக் இதெல்லாம் ஐநோட், இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஐ மீன் இஃப் யூ கோ அண்டர் லினக்ஸோட டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹவ் ஐநோட் கான்செப்ட். ஸோ ஐநோட்ல இதோட ஐநோட் நம்பர் என்ன, இந்த ஃபைலோட ஐநோட் நம்பர் என்ன, தென் இது என்ன டைப் ஃபார்மேட்ல இருக்கு, டெக்ஸ்ட் ஆர் பிளேன்ல இருக்கு, என்ன பாத் இருக்கு, என்ன நேம். ஸோ யூ வில் ஹவ் கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபைல். இந்த ஃபைலோட கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்டஸை யூ கேன் ஏபிள் டு சி. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் டிக்ஷனரியில் சேவ் ஆயிருக்கு. யூ குட் சி ரைட், இட் மீன்ஸ் இட் ஸ்டேவ்ட் இன் அ டிக்ஷனரி. டிக்ஷனரிக்குள்ள கீ அண்ட் வேல்யூ பேர்ல வேல்யூஸ் ஆர் சேவ். ஓகே, இதை நீங்கள் இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு get some details, right, you can get the file details from this model. Okay, this is the one other model. Then block in a file கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஃபைலை நம்ம வாட் யூ சே, இது வரைக்கும் நம்ம லைன் தான் பார்த்துருந்தோம் கரெக்டா. ஒரு லைனை வந்து நம்ம எப்படி காப்பி பண்றது, எப்படி லைக் ரீப்ளேஸ் பண்றது, த சேம் வே வி கேன் யூஸ் Ansible built-in block. இந்த பிளாக்கோட மாடல் வச்சு we can do that, insert, update or remove, the same way how the file works, right? So you can do that. So if you go there, see, if you want we can add like this and we can add, we didn't go here and all, right? Playbook வரல. So now playbook வரும்போது I will explain this new model. ஏன்னா it will be like little huge. ஏன்னா நம்ம ஒரு complete block நம்ம மாத்த போறோம். So அதனால I will explain you when we are going into this one. Playbooks எழுதும்போது I'll teach you. The ADA commandsல we won't use much that blocking file. I will teach you when we are writing playbooks. Okay வா? Then another model பார்த்தீங்கன்னா there is another model we want to talk is fetch model. Promote what this model means na, so இது வரைக்கும் நம்ம we have like a sending pushing file, right? We are pushing file from controller to other managed nodes, right? Suppose in the managed Linuxல I have ஒரு file இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So I will create at OPT-ல வச்சுக்கோங்களேன். CD OPT-ல I have a one file called இந்த touch DevOps இருக்குல்ல, சாரி இந்த DevOps file இருக்குல்ல, I want to copy to my manage node-ல இருந்து, slave-ல இருந்து, like you don't want to say slave, you can say manage node. Manage node-ல இருந்து என் control node-க்கு I want to copy பண்ணணும்னா you can use Ansible. You can use Ansible. You don't need to mention all, but let me see. Ansible all -m Ansible. Where is that? built-in dot h. So we have to use -a and if source கொடுக்கணும் src equal to நம்ம எங்க கொடுத்துருந்தோம் c opt opt-ல we know it is DevOps flat equal to true கொடுக்கணும். Then here நம்ம all கொடுத்தோம்னா it will take all, right? So to avoid confusion we can mention the node list name கொடுத்திருந்தா it will better. So let me copy this. So what is this? Managed Linux, right? Linux. So I think Linux should be 44 நினைக்கிறேன்.
Let me verify that. 44, yeah. Linux is 44. So I can use instead of all, I can use only the instance on prod. So I don't want to run here. Prod, I can run. Let me see whether I can able to copy or not. I think it will error. Let me see. So it's only that photo. Let me check what is the command. Okay, I never mentioned destination. See, that's the wrong thing. I didn't do that. So source கொடுத்துட்டேன். Where I want to copy, I never mentioned. So I want to copy into a temp location. Then I can become root. Off directory, it is asking root privileges, right? So let me give it. See, on the particular, on the node learn I can copy the file. See, I copied the file. That if you go to our temp, right? And the DevOps file got copied. See, you can see, right? You can copy that file from எப்பவுமே நம்ம மேனேஜ் நோட்ல இருந்து தான் சாரி கண்ட்ரோல் நோட்ல இருந்தா we are pushing the files to other nodes, right? In case if you want to do that, right, you can do that. You can create and you can use a fetch model. What fetch model does? It will download the file from remote servers to controller node. So we'll add that. Purpose to download the file from remote servers to controller node. Okay. So the command is you have to use source here, then destination where you want to copy the file. So I want to copy this file here. The optional would be -b. Okay. It means you can become a root. Okay. So you can use this option. Okay. For fetch model. Then we have one more model package. So the other model would be package module. Package model, we have different types of packages. So if we go and see, right, we have a generic. It is like a generic OS package manager for everything. So apart from this, you have a different see if I use it. So apart from this, right, we have different package manager like M or package manager. So in case we want to run it for
only for Red Hat family na we can use them. இதே DPN family ஓட OSக்கு நம்ம எதனா பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா you can use APT model use பண்ணி you can run. So generic it means it can take a common to both run பண்ணும்போது it will take. ஏன்னா most of the cases we could find a similar software names. Okay, so that will help us to install software. So if I want to install a software, right, I can use so Ansible. So I want to run in all nodes. Then which model I'll be using? I'll be using -m Ansible dot built in dot package use பண்ண போறேன். Then what arguments I'll be passing to -a? I want to pass name equal to nginx. Then state கண்டிப்பா நம்ம கொடுக்கணும். So we know that, right? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம். Present கொடுத்திருந்தீங்கன்னா it will create a new file. Absent கொடுத்திருந்தீங்கன்னா it will remove the package. Latest கொடுத்திருந்தீங்கன்னா it will update the existing package to latest version. So I'll give present. Then கண்டிப்பா ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா it should have a root privileges. So I'm giving root. Okay, so see, in the render node layer, I don't have, I already have the Nginx. அதனால it give green, it means nothing. Then it only changed on my local host. என்னோட local hostல மட்டும் it got added. The images like, sorry, the software got added. See, that first change. So if I want to remove, right, I can use state equal to absent. I can see, you can see. AB, I didn't remove the SC. It wrote me error. Absent கொடுத்தா it got removed. See, it got removed. From my local host, it got removed. Then from Ubuntu, it got removed. So, இதே promote. We know that HTTPD M modelsல like எப்படி சொல்றது, Red Hat family type OSல we know that Apache 2 package will have a different name. Here இங்க பாத்தீங்கன்னா HTTPD 2 இருக்கும், not HTTPD இருக்கும். But in Debian family பாத்தீங்கன்னா will have a package manager. We use APT. அதுல will use what you call, we use Apache 2. In the similar software that both will do, but the name is different. So let me show you that. See, இங்க நான் HTTPD கொடுக்குறேன். What it does, right? See, it changed on லினக்ஸ்ல அண்ட் லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஏன்னா ரெண்டுமே லினக்ஸ், அதனால that m command works. Here you could see, right, I'm getting some error. So no installation candidate is available. இந்த candidate என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லுது. So if you go and check, right, HTTPD package for Ubuntu கொடுத்தீங்கன்னா it will say you have to use Apache 2. So இப்போ நான் இங்க Apache 2 யூஸ் பண்றேன்னா நேம் எடுத்துட்டு இப்போ I will get error on other two. Other ரெண்டு ஹோஸ்ட்ல I don't have this package is available, but Ubuntuல it will run. So இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு we don't want to do here. While writing a playbook, we can write here. So that time we can use இது generic package யூஸ் பண்ணாம we can write it in a என்ன ஃபேமிலி டைப்போ அந்த ஃபேமிலி டைப் வச்சுட்டு we can run. See, இப்போ இங்க நான் APT கொடுக்குறேன். இங்க என்ன சொல்லுது, I don't get APT get update, no such file directory எனக்கு வருது. So but here it says success. It means
we can use a different package. இந்த OS based பண்ணி we can choose a package manager. நம்ம எப்படி நம்ம Linux classல /etc OS release இதை வச்சுட்டு we can check right whether இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் இருந்ததுன்னா இது லினக்ஸ். இதே உபுண்டுல நம்ம போய் பார்த்தோம்னா யூ வில் ஹேவ் சம்திங் கால்ட் எல்எஸ்பி ரிலீஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் /etc LSP release. இந்த லைன் இருந்து இந்த ஃபைல் இருந்ததுன்னா we can consider this is Ubuntu. Based on that commands we can change our like logic and we can run, right? Similarly we can do here. So இங்க நம்ம எழுதும் போது you can do that. So இதை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம்? we can achieve via playbooks. playbooks எழுதும் போது I'll show you how we can achieve this logic. என்ன கண்டிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படி இந்த கண்டிஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி we can able to change things ன்னு சொல்லி I'll say. அதே போல one more thing I want to say. Let me add those things here, then we'll go. So இதோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா to install packages and to manage node. So என்னென்ன டைப் இருக்கு? You want to know, right? டைப் பார்த்தீங்கன்னா there are based on OS type we have. So Ansible, built-in dot package-னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. Then we have called M-னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு. Then we have apt-னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு. Then we have DNF-னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கு. So these are the packages that it will do. So what இது எங்கெல்லாம்? So இது பார்த்தீங்கன்னா it is a generic package. Best practice, never use generic package. So based on your condition formatting நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? Then we have another option. This is for RHL family. So Red Hat CentOS la irukla. So Red Hat, Amazon Linux, use பண்ணிக்கலாம். Then you can use for CentOS. இதுக்கெல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அது similarly apt is for Debian family. Debian popular பார்த்தீங்கன்னா Ubuntu இருக்கு. Ubuntu நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். DNF for same RHL family. So இங்க நான் வந்து I can use it. So I can இங்க பார்த்தீங்கன்னா I'm using here, right? So I can use sudo DNF. I can use curl. Install curl கொடுத்தீங்கன்னா I can able to install. So இதெல்லாமே I can able to ஏற்கனவே இருக்குனதுனால it is showing conflict. So if I want to install something, duplicate also இருக்கு. So if I ask it right, I can able to use with DNF. ஏன்னா Amazon Linux is also part of RHL family. So அதனால I can able to install. Okay. So இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க you can put it. So இதோட syntax பார்த்தீங்கன்னா syntax or example. Example is nothing but, so you can use Ansible all -m model name Ansible dot built in dot package. When you are passing arguments, you have to mention -a, then in double quotes name, software name. So you have to use equal to, okay, software package, then the state. So என்னென்ன state இருக்கு? Present,
absent, update in the sense you have to use latest. Then ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி எனேபிள் பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு யூஸ் எனேபிள் ஸ்டார்டர். ஒரு சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் ஸ்டார்டர். தென் எனேபிள் பண்ணணும், லைக் போஸ்ட் ரீஸ்டார்ட் ஆனால் கூட இந்த சாஃப்ட்வேர் பர்டிகுலர் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் எனேபிள்ட். தென் யா, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். ஸோ ரீஸ்டார்ட்னா யூ கேன் யூஸ் ரீஸ்டார்டர் நினைக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் டு ஃபார் a state file and you can run the command. Okay. So இதுல any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? No, Pramod. Okay. So இப்போ I'll tell you one more thing. எல்லா இடத்துலையுமே we are using ஒரே யூசர் நேம் தான், கரெக்டா? ANSadmin யூஸ் பண்றோம். இங்கேயும் நம்ம ANSadmin தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கரெக்டா? இன்கேஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் ANSadmin நான் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ ஐ வாண்ட் டு யூஸ் a different command, like a different userல ரன் ஆகணும். ஸோ சில கேசஸ்ல you will have a different user names, right? ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். லெட் மீ கிரியேட் a ஃபைல். ஓகே, இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஆல்சோ I'll go to my root directory. ஸோ இங்க கிரியேட் பண்ணும்போது லைக் மை மேனேஜ் நோட்ஸ், இந்த ஆல் பதில் I'll go with the ப்ராட்ல வந்து I don't want to use the same username. I want to use a different username now. So how can we achieve that, right? So you can use -u. If you give -u, right? You have to give -username complete name. Okay. Let me see. Yeah, we have to use remote user. So நீங்க என்ன யூசர் நீங்க பண்ண போறீங்க? So I want to use -u. என்ன யூசர் நேம்? ஸோ ஐ வாண்ட் டு யூஸ் ஆஸ் எ ரூட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா லைக் ஏன்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணலை. ஸோ யூனோ ரைட், நம்மளோட எஸ்எஸ்டி வழியாக போனீங்கன்னா sudo cat /etc /etc sst. ஸோ இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா we never enable password authentication நம்ம enable பண்ணல. It says no. So that's why we are getting error. In case if you want to run it as a different user, நீங்க இங்க ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டு I want to run it in a different user நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா, so it will ask you to enter password enter பண்ணிட்டு அந்த யூசர் வழியா ரன் ஆகும். By default Ansible what it will do, right? ஸோ இங்கே என்ன லைக் வாட் இஸ் திஸ் யூசர், இங்கே என்ன யூசர் இருக்கோ அந்த யூசரில் தான் இட் வில் ட்ரை டு எஸ்எஸ்எஸ் டு அதர் கனெக்ஷன்ஸ். எஸ்எஸ்எஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது நம்ம யூசர் நேம் கொடுக்குறோம்ல, பை டிஃபால்ட்டாக எந்த யூசர் இங்கே லாகின் ஆகிருக்கோ அந்த யூசர் தான் இட் வில் ட்ரை டு எஸ்எஸ்ஹெச். இன்கேஸ் வி வாண்ட் டு கிவ் எ டிஃப்ரெண்ட் எஸ்எஸ்ஹெச் கனெக்ஷனில் கொடுக்கணும்னா வி கேன் கிவ், ஒரே செகண்ட். ஓகே, ஸோ இதை நான் வேற யூசர் வழியாக கனெக்ட் பண்ணால் யூ கேன் யூஸ் -u கொடுத்துட்டு யூ கேன் யூஸ் ரூட். இந்த ரூட் கொடுத்துட்டு ரூட்டுக்கு நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இட் வில் கனெக்ட் வித் பாஸ்வேர்ட். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு எனேபிள் திஸ் ஆப்ஷன், பாஸ்வேர்ட் authentication இருக்குல்ல, யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் இட் டு எஸ். தென் யூ ஹவ் டு ரீஸ்டார்ட் யுவர் SSD சர்வீஸ்.
then நீங்க இது கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா it will work. ஓகேவா? So this is the one method that இதே I want to use -k கொடுத்தீங்கன்னா -k what it does, right? It will ask you for to type the password. நீங்க password type பண்ணி you can give. இப்போ நான் ரூட்டோட போறேன்னா I can give password. So password என்ன நான் சப்போஸ் ரூட் செட் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தோம்னா it will try to connect பண்ணனே you can able to use it. So in case if you want to run with a different user, so I'll give note. If you want to run Ansible command with different user, you can use -new or -username. Then you can do. So to pass the password, you need to use -k. Okay, k கொடுத்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will prompt the password. நீங்க பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you can able to run the command with a different password. Okay, ஏன்னா நம்ம பாஸ்வேர்டு இங்க வந்து கொடுத்துருக்கிறது நோ தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் you can do that. Okay, also I want to say one more thing. I missed it somewhere. Let me get that. We have one more model called okay. Yes. So the other model is called fact. Ansible fact solo. So what it means. Let me go with that. Then facts is nothing but purpose. இதோட purpose பார்த்தீங்கன்னா it will collect some information about the managed nodes. Managed nodes oda some details it will be collecting, and in the collect பண்ற facts தான் we call as a gathering fact நம்ம சொல்லுவோம். These collected facts we call it as a collector facts called as a gather facts. The gather facts you can use extensively. இது ஒரு கண்டிஷனோ இல்லை அந்த ஓஎஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வேணும்னா இந்த ஃபேக்ட்ஸ் வந்து பிளேபுக் நம்ம எழுதும்போது பிளேபுக் இஸ் நத்திங் பட் ரைட்டிங் மல்டிபிள் டாஸ்க்கோ இல்லை சிங்கிள் டாஸ்க்கோ நம்ம எழுதுறதுக்கு இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த டைம் தீஸ் ஃபேக்ட்ஸ் வில் ஹாவ் எ ஹியூஜ் ரோல் பிளேயிங். ஏன்னா நம்ம எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறோம், இது டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி, இது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் ஆஃப் ஓஎஸ்ன்னு சொல்லி வி கேன் ஹவுஸ். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it will be saved on a JSON format. தான் it will have. So இதை நம்ம செக் பண்ணோம்னா you can use. இப்போ ரன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கெட் கேதர் ஃபேக்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராடியூசருக்கு ஐ வாண்ட் டு கேதர் ஃபேக்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஐ வில் Ansible. Then you can use I want to use only for prod. ஒரே ஒன்று வேணா it will list so many details. So I'll use one. Then -m கொடுத்துட்டு so I will use Ansible dot built in dot setup, right? You have to use setup. Facts use பண்ணனும்னா you have to use setup model கொடுத்தீங்கன்னா see you don't need to pass any arguments. So see
என்கிட்ட லைக் வாட் எவர் த மேனேஜ் நோட் லினக்ஸோட நோட்ஸ்ல இருந்து இட் வில் கிவ் கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ். அதோட ஐபி அட்ரஸ்ல இருந்து யூ வில் கெட் ஐபி அட்ரஸ் இஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட். Let me go top. See, these are all IP address. IP address you got if you go and see, right? 9534. So I got IP address. அதோட IV6 in case we use IPv6 na we have IPv6. இதோட வெர்ஷன்ல இருந்து you could see like நம்மளோட version like OS ஓட version 4.11 ல இருந்து you can able to get all the details. So date and time, என்ன defaults. So if you want to see, right, the major thing what we do, right? You will have, yeah, see, you can see, right, Ansible distribution. So இங்க Ansible distribution என்ன இருக்கு? Amazon. So we can, based on this condition we can do. இதே எனக்கு இது filter இது மட்டும் எனக்கு வேணும்னா promote, how can I do now? You can copy this, then you can use a hyphen e. There is a method called filter. So filter equal to என்ன நான் தேட போறேன். So I want to only display the distribution மட்டும் நான் இது பண்ணணும்னா you can use. See, I got only the facts. இதே I want to run it for all thing, right? If I give all, right, எல்லா நோட்ஸ்ல இருக்க எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐ வில் கெட். சி, ஐ காட் அமேசான். இங்க அமேசான் ஏன்னா சாரி இங்க ரன் பண்ணியிருக்கோம். லோக்கல் ஹோஸ்டேஸ் அமேசான் லினக்ஸ், அடுத்தது ப்ராட் அமேசான் லினக்ஸ், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உபுண்டு. சி, யூ காட் உபுண்டு, ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் திங் வி கேன் கெட் த ஃபேக்ட். ஸோ இது நத்திங் பட் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கலெக்ட் யுவர் what is it? It will collect you all your facts to. In case if you want, we can use these options to customize the things. So custom facts, sorry, facts will have a default whatever we downloaded, right? Manage notes பத்தி தெரியுற details எல்லாமே it will be saved under facts குள்ள it will have. Okay, so இதோட command பார்த்தீங்கன்னா, so the command would be dash, you can use Ansible. You can use all option, then -m module is Ansible built-in dot setup கொடுத்தீங்கன்னா it will get. So in case if you want to do some filtration, right, you can use -a filter option. Filter equal to எதுவோ நீங்க கொடுத்துக்கலாம். So here we use so you can use filter. Why it's not coming? So then promote இதே நான் 2-3 filter பண்ணணும்னா what I can do, you use just comma, then use another filter கொடுத்துட்டு what you want to you can find that கொடுத்துட்டு suppose other filter I want to use, don't need to, you can just keep comma. Suppose I want to give, right, let me remove this first. Not no yeah. So if I want to pass multiple thing, right, I can take something called, yeah, uptime. So I want to copy this uptime too, right? Then I run பண்ணோம்னா only the both thing will be displayed.
So I have to close the double quotes here. See, I will get uptime. Uptime மட்டும் I will get when the system is turned on, I will get the uptime. So இதை வச்சு நீங்க you can have multiple lines in case if you want multiple, right? You can use this command to get that. I close the bash here. So இதுல any doubt இருக்கா? No, Pramod. Okay. So we'll continue with the so இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அடாக் கமெண்ட்ஸ். நீங்கள் அடாக் கமெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணும்போது இந்த பேசிக்ஸ் இதை தவிர்த்து நம்ம வேற எதனா பண்ணுவோம்னா கிடையாது. ஸோ தென் வாட் வி டூ ஆட்டோமேஷன் படி பார்த்தோம்னா வில் பி யூசிங் பிளே புக்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வில் கோ ஐ டேக் அனதர் ஒன். I have a separate folder here. இங்கே நான் எழுதுற பிளே புக்ல. ஸோ notes போட்டுட்டு I'll have today day 23 July. So playbook is nothing but you can run the Ansible commands. It means நம்ம நார்மலா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம்ல, the same thing. Playbook is a simply a script which use YAML language வழியா நம்ம எழுதுவோம். Playbook is nothing but a script which uses YAML as a language. So ஒரு மேஜரா ஒரு பிளேபுக் வேணும்னா we need have two options. என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா we need எங்க ரன் பண்ணணும், host and task. இந்த ரெண்டு தான் லைக் மேஜர் திங். ஸோ எங்க ரன் பண்ணணும், என்ன ரன் பண்ணணும். ஸோ வேர் ஐ வாண்ட் டு ரன். ஸோ நம்மளோட லிஸ்ட் ஃபைல்லே நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ we have separated, right? So if I want to run alone prod, I can mention prod. So எனக்கு அது வேணாம், எனக்கு I want to mention IP னா you can just mention the IP addresses. பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் ரன் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரன் லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல மட்டும் நான் ரன் பண்ணோம், யூ கேன் மென்ஷன் லோக்கல். ஸோ எங்க ரன் பண்ண போறோம், தென் வாட் ரன் பண்ண போறோம் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா யூ ஹவ் டு நோ வாட் டு ரன், என்ன ரன் பண்ணணும். ஸோ இங்க நான் ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்றேன்னா லைக் ஐ வில் ரன் த பேக்கேஜ் நேம் கொடுத்துட்டு என்ன மாடல் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணிட்டு அதோட திங் ஐ வில் பி ரைட்டிங். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா we are good to start to write playbooks. we are good to start the playbooks. இந்த டூ திங்ஸ் தான் வேணும். ஸோ இது பேசிக் சின்டாக்ஸ், ஓகேவா? ஸோ பேசிக்கா நம்ம பிளேபுக் எது கிரியேட் பண்றோம்னா டு யூஸ் ரீயூசபிலிட்டி. பிளேபுக் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ரீயூசபிலிட்டி. ஒரே பிளேபுக்கை லைக் sorry, not reusability. reusable roles ஒரு இதுவை வந்து நம்ம லைக் we can write. ஸோ ஒரு பிளேபுக் வந்து ரீயூசபிலிட்டிக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ சிம்பிள் பிளேபுக்கை we can run it anywhere. ஸோ இது இருந்தா we can make it easy. ஸோ நான் சொல்லியிருந்தா ஒரு பிளே இருந்ததுன்னா லைக் ஒரு பிளேபுக் இருந்ததுன்னா இட் மஸ்ட் ஹேவ் டார்கெட்னா எங்க. ஸோ வேர் வில் பி ரன்னிங், தென் த டாஸ்க் என்ன பண்ண போறோம். ஸோ த டாஸ்க் மைட் ஹாவ் 1 or 2. ஸோ we can have a single play or multiple playsல ஒரு பிளேபுக்ல இருக்கலாம். ஸோ இருக்கும்போது it is easy for us to do. So you want to save the file as YML or YAML.
இந்த both methodல you can save this, you can save the file and you can run the playbook. So நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு playbookனா லைக் we know right, ஒரு ஹோஸ்ட் இருக்கணும், ஒரு டாஸ்க் இருக்கணும். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் பிளேபுக். நம்மளோட சாம்பிள் ஒரு பிளேபுக் நம்ம எழுதுறோம். ஓகே, வில் ரைட் ஏ பேசிக் பிளேபுக் டு ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே ஏ மெசேஜ். ஒரு மெசேஜை மட்டும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம். வி டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் பிளே. ஸோ ஐ வில் கோ டு பிளேபுக் அண்ட் கிரியேட் ஏ ஃபைல் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிளே. Example play.yml. Okay, so I'll be writing this file. Okay, wow. Remove it. So over playbook எழுதணும்னா you try to always use this three dot. We call this as a document separator. Let me turn off this Copilot. I'll manage Copilot. I can stop somewhere. Okay, so document separator in the sense என்னன்னா, in a single file you can write multiple YAML files with this document separator, right? நீங்க இந்த document separator எழுதும்போது what it do, right, it will treat as a single file. ஒரு ஃபைலா it will consider. So ஒரு playbookக்கு you always start with an hyphen, the name, அந்த name ஒரு playbookோட name. So what the playbook you want to write, so we know we call it as a example playbook. ஸோ இந்த லைன் அவசியமானு கேட்டிங்கன்னா நாட் மேண்டேட்டரி. இந்த லைன் நாட் மேண்டேட்டரி, குட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ வி கேன் ஹாவ் திஸ். வை இது கோபைலட் எப்படி ஸ்டாப் பண்றது? someone knows how to stop this Copilot? Chat. I will show disable completion. Okay, so then first பத்திரம் name, it is not a mandatory, but it is good to have practice. ஒரு practice நம்ம பண்ணும்போது it will be good. So the next பார்த்தீங்கன்னா post, நான் சொல்லியிருந்த where to run. So where to run நம்மளுக்கு தெரியும், will be running on all கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே போகும். then the next option tasks நீங்க கொடுக்கும்போது இது கீழே தான் நம்ம எழுத போறோம். ஸோ வி வில் பி ரைட்டிங் இயர். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஹேவ் டூ இண்டென்ட் ஸ்பேஸ், 1 2 கொடுத்துட்டு என்ன எழுத போறோம். ஸோ இங்கே நம்ம நேம் ஆப்ஷனல் தான். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு சே, டிஸ்பிளே மெசேஜ். ஒரு மெசேஜை நான் டிஸ்பிளே பண்ண போறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு தென் என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ வில் ஹேவ் ஒன் மோர் கால் Ansible built-in debug. Debugன்னு we have one like model that it can see. In the debug கீழே தான் whatever the thing that will be writing. So இங்க you have to have a 1 or 2 space. You have to use MSG message to display a message. So நான் என்ன மெசேஜ் பண்ண போறேன், this is a sample playbookனு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட போறேன். அவ்வளவுதான். இது ஒரு டாஸ்க் நம்ம எழுதிட்டோம். லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் another task, you can write under the same level. இந்த சேம் லெவல்ல you can write another task. ஸோ நான் எனக்கு ஒரு டாஸ்க் போதும். ஸோ ஐ வாண்ட் டு செக் this particular document is valid or not. ஸோ நீங்க இதை செக் பண்றதுக்கு you can use online validator. Any YAML validator you can go use. YAML validator, you can go internet, just copy it and you can see go. If it is valid ML, it means we are using in correct format. So இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். I'm going into my server. So right,
there any CD? I'll go to CD playbook. இங்க நான் what I did, right? I did one thing. Ansible version பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கான்ஃபிக் ஃபைலை நான் லைக் இடிசி ஃபோல்டர்லேயே நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு wherever I go, right? இந்த சிஎஃப்ஜி ஃபைல் தான் எனக்கு காட்ட சொல்லி நான் பண்ணியிருக்கிறதுனால லைக் வாட் எவர் வேர் எவர் ஐ கோ சிஸ்டமில் எனக்கு ஐ வில் கெட் திஸ் லிஸ்ட் ஃபைல். இந்த ஃபைல் மட்டும் தான் எனக்கு லிஸ்ட் ஆகும். டு கன்ஃபார்ம் தட், ரைட், யூ கேன் யூஸ் Ansible all. You can use hyphen list. என்னென்ன host இருக்குன்னு நீங்க if you want to verify, right, you can use. So I have all host எல்லாமே இங்க இருக்கிறதுனால I can run it. So I'll create the first playbook, one example dot yml கொடுத்துறேன். Then I'm pasting my playbook here. Okay, then save பண்ணிட்டேன். If I want to run இந்த ஃபைலை நான் ரன் பண்ணணும்னா you have to use Ansible hyphen playbook, then the playbook name. என்ன playbook நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ you have to run கொடுத்தீங்கன்னா I used somewhere. Okay, I used something wrong. So let me check what I did. Comes this task. Okay, this is correct. Why it's showing error here? Let me check why it shows error. இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? நேம் இருக்கு, ஹோஸ்ட் இருக்கு, டாஸ்க் இருக்கு, நேம், everything is good, right? Then why it's throwing error? Okay. நேம் பக்கத்துல அந்த கோலன் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன். Okay, correct. You shouldn't give like that. Okay, correct. Thank you for so we'll fix it in the playbook. Let me fix that. So if you run, right, still it says something error. Line number 6. So you know cat hyphen and task line 6 column 9. Why it's showing? Okay, let me try this. We'll we'll copy and run this. Let me see the correction, what it give correction. So it's a typo, I'll leave it. No dash. Okay. What I did, right? Where is my one? I didn't save this file. இங்க இது வந்து it won't take as a list. So we don't need to add this dash. So அதுதான் it got corrected. See, the dash இருக்கக்கூடாது. It's not a list. So that's why the error. Okay, let me error fix it again. So just remove the இது லிஸ்ட் இல்ல, லிஸ்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கல. லிஸ்ட் மீன்ஸ் you have to pass multiple values. Okay, so I'm removing it. See, it's running now. See, in the message it start running. See,
message, this is sample playbook, this is sample break, it's running on all your nodes. So we are just displacing a message, அதனால it shows green color. So இதே நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். So let me save this file again. இங்க நான் அப்படியே copy will paste it. Okay. ஓகே. ஸோ இந்த லிஸ்ட்டாக நான் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு கிவ் எ லிஸ்ட்டாக நான் கொடுக்கணும்னா ஹவ் யூ கேன் டூ ரைட், ஐஃபன் கொடுத்துட்டு தென் யூ கேன் ஹேவ் மல்டிபிள் மெசேஜஸ். Want to have this is second line அதே போல் யூ கேன் புட் இட் அண்ட் யூ கேன் ரன் திஸ். இப்போ நீங்கள் கொடுக்கும்போது திஸ் வில் டேக் 2 லைன். ஸோ this will take second list up பண்ணதுனால it will print in 2 different lines. So you can verify it, it won't show any error. So நீங்க ஆஃபீஸ் வேலை பார்க்கும்போது don't use ChatGPT. In case your company allows, okay, allows இருந்தா மட்டும் நீங்க பண்ணலாம். So you can use this method to no yeah, இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி you can print the second line also. print பண்ணும்போது you can print multiple lines. Okay, so this is the one method. Don't want this list here. Okay, so message கொடுத்துட்டு you can print multiple lines or single lines, so you can message it. So இதே ஒரு பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும். So how we can write? So to install a package installation, ஒரு பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். So I didn't rename it. So the same thing you can write from the starting. So the first thing you can use this one, then name, installing a Nginx software, ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். So where we want to run? So we know we need to run on all nodes, எல்லா நோட்ஸ்லயும் நான் ரன் பண்ண போறேன். So then when we run ஒரு பிளேபுக் நம்ம ரன் பண்றோம்ல, ரன் பண்ணும்போது we could see a gathering fact. நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ரைட், செட்டப் மாடல் வச்சுட்டு by default it will gather all the facts. So it will take a time, ஒரு டைம் எடுத்துக்கோ. if I run again, right, see it take a little bit of time to gather facts. நம்ம கிட்ட சப்போஸ் ஒரு 100 பிளே புக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 100 சர்வர்ஸ் நம்ம லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணி ரன் பண்றோம்னா 100 சர்வருக்கு நம்ம ஃபேக்ட்ஸ் கேதர் பண்றோம்னா it will take time, right? So to avoid that we can use gather facts. gather facts நீங்க ஃபால்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா it won't take the facts. Then we can write tasks. taskல எழுதிட்டு you can write any number of tasks. So I want to write name, install Nginx நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு what module I'll be doing? So Ansible dot built-in dot package இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணி I'll be doing it. So என்ன பண்ண போறேன்? So under this package la what I'll do? So I'll use I can use name. We don't want to as a list. You can use name in a name. So I'll be writing Nginx install பண்ண போறேன். So we know state is present in the sense it will install the software for us. Then we done. So install பண்ணிட்டோம். Then we want to enable நம்ம Nginx enable பண்ணணும். So to that we can write it as a year. இங்கே நம்ம எழுதலாம், இல்லைனா we can't write it here. We can have one more task. So the same level, இதே level you have to add. So the same level you have to add the name
இந்த நேம் வந்து it should match same way. ஓகேவா? நேம், then need to enable okay, enable Nginx. ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் enable or start Nginx எது வேணா you can use. ஸோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், நேம்க்கு நீங்க எங்க கொடுத்துருக்கீங்களோ the first letter try to always use capital. Okay, it will be easy. Okay, good practice, not mandatory but it is good practice. Okay, start Nginx start பண்றேன். So to start Nginx, right, we can use Ansible dot built-in dot, you have a you can use the package itself, I think, or you can use command model to start. என்ன command கொடுத்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், or you can use with the package command. package command ஓட நேம்ல you can write it as same thing Nginx, then state இங்க வரும்போது you can use enable கொடுத்துட்டு enable or started கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will enable. See, here we are using two players. உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம்னா it should have a root privileges, right? root privileges இருந்தால் தான் we can able to start it, right? So you can use ரெண்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிளேலையும் நீங்க you can write a task to become that user. So suppose இங்க இந்த இதுக்கு நமக்கு root user வேணும்னா you can use became true. இங்க நீங்க became true கொடுக்கலாம், or இங்க நீங்க became true கொடுக்கலாம், or இந்த became true பாத்தீங்கன்னா இதோட ஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா இந்த டாஸ்க்கு மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த become true பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கோப்புக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ யூஸ் ஸ்டாப் கேதர் ஃபேக்ட்ஸ் டாஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இதோட ஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி கம்ப்ளீட். இந்த கம்ப்ளீட் பிளேபுக்லயும் it will run as a root privileges, pseudo privilegesல தான் it will run. So just to confirm, we'll verify நம்மளோட மாடல் கரெக்டா இருக்கான்னு. in case if you have any error we will correct it. okay, system D service யூஸ் பண்ண சொல்லுமா? okay, see, okay, we want to use ஒரு சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணனா you can use service, not package. இங்க இது மட்டும் மாத்தினா போதும், then we are good. so instead of package we have to use built-in dot service கொடுத்துட்டு you can start. then if you want you can print இன்னொரு மாடல் எடுத்துட்டு you can print like what you say, இதே மாதிரி engine start ஆயிடுச்சு successfully, you can say, otherwise you can ignore it. so I'm copying this playbook. so we'll have to dot install software install nginx yml. okay, I'm pasting it. then இந்த ஃபைலை நான் சேவ் பண்றேன். சேவ் பண்ணிட்டு if I want to run, playbook, sorry, Ansible -playbook, then the playbook code name, then you can enter. see, yeah, it getting changed. Let it get changed. it have some errors. what was the error? system cts status. so it got failed. let me check why it got failed. maybe it is already started இருந்ததுனால you will get an error. let me check system ctl status. got failed. why? let me start. okay,
root privileges sudo I said become true, right? Okay, let me give explicitly here to start as a root. Let me see what it happens. Let me have that here. Okay, I'll give here. We'll give explicitly why it's failing. So something it was failed. Let me check later. So in service material file actually we can see. So it got ஓகே ஏன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்பாச்சி 2 இதுல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே வந்து இட் வில் கிவ் ஒன் ஃபெயில் டு பைண்ட். இந்த 80 போர்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால இட் ஃபெயில் டு பைண்ட், அதனால இட்ஸ் நாட் ஸ்டார்டிங். ஸோ இஃப் ஐ ரிமூவ் ரைட் ஏபிடி sudo apt ரைட் apt remove apache 2. See, ஒரு லாக்ஸ் நம்ம ரீட் பண்றது தட் இஸ் எ குட் ப்ராக்டிஸ். இட் சேஸ் அட்ரஸ் ஆல்ரெடி இன் யூஸ். ஏன்னா அப்பாச்சி இட் வில் யூஸ் 80 போர்ட், என்ஜினிக்ஸ் ஆல்சோ இட் வில் யூஸ் 80 போர்ட், அதனால இட் காட் ஃபெயில்டு. ஓகேவா? இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த சாஃப்ட்வேரை. இப்போ இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் சர்வீஸ் ரைட், ஈவன் HTTP ஆல்சோ runs on same page, but we already removed it. நம்ம HTTPD-யை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அதனால கமாண்ட் -v நீங்க வேணா செக் பண்ணலாம். கமாண்ட் -v HTTPD we removed, but it status start ஆயிருக்காது. let me check the status. System ctl status HTTPD. இந்த சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகாதனால இட் வாஸ் இன்ஆக்டிவ்னால இதுல ரெண்டுத்துல இன்ஜினிக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு, பட் அதுல ஆகல. ஸோ தட் வாஸ் த எரர். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ரீட் த எரர். ஓகே, இதுல எனி டவுட்ஸ் இருக்கா? ஐ ஸ்டாப் கிளாஸ் ஹியர். So we'll continue other, like what other options we can do. என்னென்ன இருக்குன்ட்டு we'll go one by one. ஓகேவா? டுமாரோ கிளாஸ்ல, நாலு கிளாஸ்ல இருந்து. Okay, so if you have any doubts you can say, or we can leave for the day. Okay, பிரமோத், இது ஏஎம்எல் யாமல் இதுல வந்து வேரியபிள் மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணி கால் பண்ண முடியாது. பண்ணலாம். லைக் ஃபர்ஸ்டே நம்ம வேணாம், லைக் கோ பற்றி எப்படி வேரியபிள் கால் பண்ணலாம், எப்படி யூசர் கிட்ட இந்த இன்புட் வாங்கலாம், இது எல்லாமே நம்ம ஒன்றா பார்ப்போம். ஓகே ஓகேங்க பிரமோத். ஸ்கிரிப்ட்ல நம்ம எப்படி நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறோமோ சேம் சிமிலர் வே வி கேன் கெட் இன்புட் ஃப்ரம் யூசர். அது எப்படி பார்க்கலாம். வேர்ட் செக்ஷன் தனியா ஒரு வேரியபிள் செக்ஷனே இருக்கு. ஸோ வாட் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஐ வில் டீச் யூ ஒன் பை ஒன். நோ வரிஸ். ஓகே ஓகே பிரமோத், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. If you have any doubt, stay back or we can leave for the day. Thank you. Bye bye.